was deze beurs? Bijna afgelopen, nog niet helemaal. Nou, nog 2 dagen en dat moeten we even volhouden. De massa komt nog even. En het zijn zeg maar, dagen met stille momenten en met grote punten ook erbij wel. Ik was wel een beetje ongerust, want de tijden zijn moeilijk. Ja. Iedereen is een beetje ongerust, maar kijk, je moet ook een beetje geluk hebben. En het is heel goed meegevallen. 2016 was een heel erg fijn jaar. We hebben heel goed gedraaid, dus we zijn buitengewoon tevreden. Beter dan anders of kun je dat zo niet stellen? Zo kan je dat niet stellen, maar gelijk, het was gewoon goed. The fair's been terrific this year. It's been so well attended and we've sold so many things and to museums too. It's been fantastic. Ja. I'm always happy when I sell things to museums. I mean, it's a very, a profoundly different kind of sale. Like it's one thing to sell something to a client, but to sell to a museum is a deeper meaning. And how was the market here at the fair? Always good, not really fantastic, but always very interesting for us. Yeah. Very, very So efficient. it still is important for you to come. Absolutely. Always a great moment. De eerste 4 dagen een heel werelds publiek, overal vandaan. Sterk in verkoop, maar goed, het zijn dingen die je ook al voorbereidt. Het blijft een geweldig sterk beurs in de wereld. Eigenlijk wel de beste in de wereld. Well, we're working on a lot of things, but for us, the fair, you can't really tell a month later. You have to tell a year later. We've met some great people that we never met before. We have serious interest in several pieces. I think it could be our best fair yet, but it always takes a while. I was just with a client 2 weeks ago. I met him here 5 years ago on the last day. He didn't buy anything. He came to see me in New York. He bought 2 paintings. Then he came to see me 6 months later and bought another painting. Then the next year he decided to sell one of his major paintings and gave it to me to sell. So that's the way this fair is. And you have to be prepared for that. I hope that you had until now a great and more important, a successful fair, and that you enjoyed your stay here in Maastricht, in the region and in Limburg. Some things changed this year, and you were also, in fact, in another position. Yes, of course. I was lucky to be at the entrance of the right area. And so I saw people more relaxed and more smiling at the very beginning of the fair. It was very good for me. They could find you immediately now. Exactly. I was lucky to be always in the same position where they put the new hall. Ik heb van heel veel bezoekers gehoord dat ze er buitengewoon tevreden mee waren en dat het ook duidelijker was. Ja. Een opfrissing. Een opfrissing, precies. En dat is ook goed, ja. U gaat tevreden naar huis. Ik ga tevreden naar huis, absoluut. Maar het is zelfs nog niet gedaan, er zijn nog 2 dagen. Ja, misschien wordt het nog beter. Misschien wordt het nog beter. Ja, de collectie hier in de stand is heel uiteenlopend. Van Andy Warhol tot Aboriginals. Wat is daar de gedachte achter? Nou, dat is eigenlijk zo natuurlijk gelopen. Wij zijn ooit begonnen in de oude meestersafdeling. Daar heb ik 15 jaar gestaan met 19e-eeuwse kunst. En na verloop van tijd is de smaak ontwikkeld. En wij zijn toen jaren geleden op Aboriginal art eigenlijk gekomen toen ik een reis maakte door Australië. En het is een prachtige kunstbeweging, een van de mooiste kunststromingen van de vorige eeuw. Dus daar zijn wij specialist in. En daarbij komt dat wij ook een grote collectie hebben met andere naoorlogse 20e-eeuwse kunst. En dat proberen we hier zo mooi mogelijk te verdelen op onze stand. En heeft dat ook iets te maken met de markt? Want de markt in oude meesters ontwikkelt zich minder dan de markt met hedendaagse kunst, zeg maar. Nou, die vraag wordt mij wel vaker gesteld. En ik wou dat ik zo'n enorme vooruitziende blik had gehad. Maar bij ons is dat eigenlijk heel spontaan gelopen door eigen ontwikkelingen. En het feit dat de markt ook die richting is op ontwikkeld, dat is voor ons een beetje toeval. Ja. Maar het is wel zo dat er tegenwoordig veel meer aandacht is voor de hedendaagse en moderne kunst dan eigenlijk voor de ouderen. Nu hebben jullie hier ook zwart-wit fotografie van Marc Lagrange. Hadden jullie trouwens vorig jaar ook al, dacht ik, hè?
En ja, dat heeft een wat dramatisch verhaal omdat hij met Kerstmis verongelukt is. Is er nog veel van zijn werk en zal dat nog de komende jaren te zien zijn, ook op TEFAF? Ja, voor Mark is het natuurlijk verschrikkelijk wat het afgelopen jaar gebeurd is. Wij werkten 2,5 jaar met hem samen. Een hele aardig man, een hele mooie familie en het is een enorm verlies. Zijn zoons waren gisteren bij ons op de stand en ze hebben het recent weer opgepakt en de studio gaat zeker doorlopen. Dus natuurlijk heel veel werk van hem nog in voorraad. En de jongens gaan kijken in hoeverre ze dat in de volgende jaren gaan presenteren. Wij hebben de tijd genomen om hier op de TEFAF echt een speciale ode aan Mark te brengen. We hebben een hele reeks van foto's laten zien en daar is ook heel veel aandacht voor geweest. En ja, nogmaals, verschrikkelijk wat afgelopen jaar is gebeurd. Maar hopelijk zullen er nog veel tentoonstellingen van Mark zijn werk volgen. Hoe is de belangstelling voor zijn werk hier op de beurs? Is er ook is er al van iets aan verkocht? Ja, we hebben heel veel belangstelling al gehad en we hebben al meer dan 10 werken van hem op deze beurs verkocht. En daar komen mensen ook specifiek kijken voor zijn werk. Hadden jullie nog plannen voor de toekomst qua bepaalde thema's, et cetera? Ook onder andere in relatie tot TEFAF, maar ook bepaalde exposities? Nou ja, wij zijn bezig een tweede vestiging te openen in Miami. Hè. Dus we zitten in Amsterdam en wij zijn fysiek naar Miami verhuisd en daar gaan we een tweede vestiging openen. En wij gaan toch ook in de toekomst weer wat meer focussen ook op die Aboriginal kunst, waar hier een paar hele belangrijke werken beneden hangen. Maar afgelopen jaar in New York en in Miami zijn er hele grote exposities geweest gebaseerd op Aboriginal kunst en Aboriginal kunstenaars. Hedendaagse moderne kunst allemaal. Dus daar zullen we wat meer aan nadruk op gaan leggen de volgende paar jaren. En toch ook op het naoorlogse hedendaagse kunst die we langzaam maar zeker steeds meer ook hier op TEFAF tonen. En die idee TEFAF New York, wat vindt u daarvan? Ik ben al jaren een groot voorstander geweest om met de TEFAF naar Amerika te gaan. Een groot deel van onze markt ligt in Amerika. Zoals ik net al zei, wij zijn bezig een tweede galerie op te zetten in Amerika. Ik ben half Amerikaans, dus ik ben daar een groot voorstander van. En ik ben heel blij dat het eindelijk tot stand komt. After TEFAF Maastricht, the dealers will look forward to TEFAF New York. What do the dealers from New York expect from that? I am experienced with the market, and I think it's wonderful that TEFAF is doing this fair. It'll be great for Americans to get more exposure to TEFAF and the foundation. Actually, I have been suggesting that here for many, many years. I love the idea of TEFAF New York. I think that the brand of TEFAF, just the phrase, has become synonymous with the highest quality. And also because of the strict vetting, I think that collectors have great confidence when they come to TEFAF. And I think the same thing will happen in New York. Well, I've been doing fairs at the Armory in New York for about 30 or 35 years, and I was one of the founders of the Art Dealers Association fair there, and we've had a need for a long time for not only a good old master fair, but a first-class fair for modern and contemporary work. And the presentation that we saw yesterday, the plan for TEFAF at the Armory, which is only 2 blocks from my gallery. I think I'm the second closest. You are the gallery. neighbor. I'm a close neighbor. In fact, we usually walk our things over there. We don't even need to hire a truck. But the plan I saw is just incredibly exciting. I mean, this idea of a second skin and coming around through the side, I think it's going to be such an eye-opener to New Yorkers and to Americans to what a fair can be, people who can't make it here, and I think it should be a tremendous success. The Armory on 67th and Park is literally 100 meters from my gallery, and yet we will exhibit in the Armory because we want to be associated with the TEFAF brand. Yeah. Even though you could throw a stone and hit my gallery from where TEFAF will be in New York. I think it's a fantastic idea, and we're extremely excited about it. But I think a good reason to be doing that fair is to generate interest in the States for the foundation so that more Americans travel here for this fair. Ja.
And are you experienced with shows in New York, for example, in the Armory? Yes, I have done the one in the fall that was just purchased by TEFAF, so that's a very good show, and I'm sure now it'll be even better. It'll be like a mini Maastricht there. But if you do TEFAF New York, you still will do TEFAF Maastricht. Oh yes, absolutely. It's two very different collector bases. Some Americans come here, but many don't. Yeah. Some Europeans come visit us in New York, but many don't. I think we're going to have to work very hard at sustaining it and to making sure that the level of dealers that are admitted into it are just the very highest quality. I think it's very important that the kind of TEFAF dealer that we have here is represented there. Yeah. So that's my reaction. I think it's a very exciting development, and I hope that it does not detract from TEFAF Maastricht, which I still regard as our core fair. Yeah, yeah. And you think that it could be possible that it is in a way a threat for Maastricht? Not a threat, but it concerns me some. I mean, I've heard some people say there are only 2,500 Americans now that come to Maastricht, but I can tell you they're very important Americans. Yeah. And since, as we all know, people are captive when they come to Maastricht, that's not the case in New York. I mean, I don't need to say it. You've heard it before. We have the opera, we have many galleries, we have many exhibitions, we have Broadway, we have off-Broadway. On the other hand, the Armory being on the Upper East Side, we get very important collectors when we're in a fair there who just drop by after work. They'll come 3 times, 4 times, 5 times to the fair, and that's one of the great virtues of the Armory. It really is a fantastic building. I mean, I also heard in the presentation yesterday about how gloomy it is. I just don't agree with that. It is a great, great building, and I know that we're going to transform it to a very tremendous degree, but it is a terrific, terrific architectural landmark in the city of New York, right in the middle of the Upper East Side on Park Avenue. TEFAF will always be special because the convention center is so big that it really allows such a huge both concentration in certain fields but also diversity. And I don't think that will ever change. Sadly, in New York, we don't have a great building like this to do a fair with this many galleries. So in TEFAF New York, they're splitting it into 2 times per year. You will be there? Well, I'm hoping to be. I have to apply like everybody else. As a matter of fact, I have the papers on my desk right now. Right now. Because fill in. Well, I filled them in, but it's not printing out properly. So I'm waiting for somebody from the administration to come by to tell us how to print it, actually. So there it is, yeah. Okay.